Good, good. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Om Vishnupat Paramahansa Parvachakacharya Stotra Satashi Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Everyone should bow down. Все должны приносить поклоны. Jai Om Vishnupat Paramahansa Parvachakacharya Stotra Satashi Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Ivanova Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Shri Nityananda Trayodasi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol.
All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Vastaya Purpale Shimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Guna Pacharni Nivishesha Sunibadi Pastaya Visitarani. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshun Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я родился во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarupyasya kripa sindhu bevacha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Let's see. This is Итак, something. секундочку. I want to read one small anecdote of from Srila Prabhupada's pastimes. Хочу зачитать одну небольшую историю из приключений Шрилы Прабхупады, To highlight the how do you say to highlight the quality of compassion or mercifulness. чтобы подчеркнуть его сострадание, его милосердие. In a letter in 1968, Srila Prabhupada said, В одном письме в 1968 году Шрила Прабхупада сказал: as long as we are engaged in the service of the Lord, He has assured us all protection. до тех пор, пока мы заняты служением Господу, Он гарантирует нам полную защиту. But if we are attacked, of course, we must defend ourselves the best we can. Но, конечно, если на нас нападают, мы должны защищаться всеми возможными для нас средствами. Nobody can compare with the merciful Nityananda. Никто не сравнится по милосердию с Нитянандой. He can defend himself quite well. Он может хорошо за себя постоять. Of course, now Prabhupada's talking about the pastime with Jagai and Madhai. Здесь Прабхупада имеет в виду приключения с Джагаем и Мадхаем. He could have killed the sinners in an instant, Он мог бы этих грешников в одно мгновение уничтожить. but he had decided that he wanted to save these sinners. Но он решил, что вместо этого он спасет этих грешников. He was setting an example that we have to preach Krishna consciousness even at the risk of personal violence. Он подал пример, что мы должны проповедовать сознание Кришны, даже когда нам грозит насилие, нам лично. Just like the children sometimes become violent, Дети порой тоже проявляют насилие. but the father knows he can defend himself at any time. Но отец знает, что ему ничто не угрожает, и он может всегда за себя постоять. And so he tries to teach them correctly by reprimanding them. Поэтому он старается их научить самому лучшему и иногда наказывает. So Lord Nityananda has two major qualities. У Господа Нитянанды есть два основных качества.
This is now I'm not reading from the letter anymore. That's the end of that section. Э, Я закончил с чтением письма, теперь уже говорю. Lord Nityananda has two major qualities. One is that he's very compassionate, and the other is that he's very funny. У Господа Нитянанды два основных качества. Первое то, что он очень сострадательный, а второе то, что он очень веселый. But today we're going to focus on his quality of compassion. Но сегодня мы сосредоточимся на его качестве сострадания. Now, I don't know of any time or any instruction from Srila Prabhupada about worshiping Lord Nityananda separately from Lord Chaitanya. Я ни разу не слышал от Шрилы Прабхупады, что мы должны поклоняться Господу Нитянанде отдельно от Господа Чайтаньи. Although he speaks about the importance of getting the mercy of Lord Nityananda. Хотя Шрила Прабхупада часто упоминал о том, что необходимо получить милость Господа Нитянанды. But the only instruction I know of how to do that, there are two ways to do that. И я знаю лишь два способа, как достичь милости Господа Нитянанды. One way is because Lord Nityananda is Lord Balaram. Lord Nityananda is the same as Lord Balaram, and Lord Balaram is the original spiritual master. Господь Нитянанда не отличен от Господа Баларамы, а Господь Баларама — это изначальный духовный учитель. So therefore, following strictly the instructions of the spiritual master is one way of worshiping Lord Nityananda. И поэтому один из способов поклоняться Господу Нитянанде — это строго исполнять наказания духовного учителя. Of course, that implies that you should have a spiritual master who actually has compassion. Приказы духовного учителя. И, конечно, это подразумевается, что духовный учитель должен обладать состраданием для этого, A spiritual master who is actually representing Lord Nityananda. чтобы быть настоящим представителем Господа Нитянанды. And the second way, which of course is connected with the first way, and that is to preach Krishna consciousness. И Energetic, второй способ, который, конечно же, связан с первым, это проповедовать сознание Кришны энергично, without fear, without conditions, без страха, без каких-то обусловленностей. just make preaching Krishna consciousness your life and soul. Чтобы проповедь сознания Кришны стали вашей жизнью и вашей душой. That's what our life is for, preaching Krishna consciousness. Именно для этого предназначена наша жизнь, для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. Now, as I said, I don't know of any instance in which Srila Prabhupada was worshiping Lord Nityananda separately from Lord Chaitanya or separately from the Panchatattva. Как я уже говорил, я не знаю ни одного случая, когда бы Шрила Прабхупада поклонялся Господу Нитянанде отдельно от Господа Чайтаньи или Панчататтвы. And I don't know of any instruction from Prabhupada to do that. И я не слышал ни одного наставления от Шрила Прабхупады, что мы должны так делать. Srila Prabhupada's way of worshiping Lord Nityananda was to preach Krishna consciousness. Шрила Прабхупада поклонялся Господу Нитянанде тем, что проповедовал сознание Кришны. Actually, I just now thought of another pastime, a brief pastime I want to share with you. Как раз сейчас я вспомнил одно небольшое приключение, хотел бы поделиться им с вами. If I can find it. Надеюсь, что смогу найти. Oh yeah, here it is. This is a good one. Вот интересная история. Yeah, so this is a pastime related by Giriraj Swami Эту историю рассказал Гирирадж с вами in his book Watering the Seed. в своей книге «Поливая семя». Giriraj Swami is a very, how do you say, very reliable source of, how do you say, anecdotes from and instructions from Srila Prabhupada. Гирирадж с вами можно считать очень надежным источником истории и наставлений Шрилы Прабхупады. So the devotees were staying at the home of
a man named Kartikeya Mahadevya. Преданные жили в доме у преданного по имени Картикея Махадевья. Very wealthy man in Bombay. Это очень богатый человек из Бомбея. And Srila Prabhupada received a phone call from the temple president in Calcutta. И Шриле Прабхупаде позвонил президент храма из Калькутты, Who informed Srila Prabhupada that one of Prabhupada's oldest disciples had fallen into difficulty in India. и президент храма из Калькутты сказал Шриле Прабхупаде, что у одного из старших учеников Шрилы Прабхупады в Индии возникли трудности, And he was smoking ganja. и он начал курить ганджу. Ganja means marijuana. Ганджа означает марихуана. Srila Prabhupada told this temple president in Calcutta to tell that devotee that if he doesn't stop smoking ganja, Prabhupada would reject him. И Прабхупада передал этому президенту храма из Калькутты: скажите этому преданному, что если он не перестанет курить ганджу, то Прабхупада его отвергнет. When Srila Prabhupada got off the phone, Tamal Krishna Goswami asked, И когда телефонный звонок завершился, Тамал Кришна Госвами спросил его: quote, Srila Prabhupada, is it true that you will reject him if he doesn't stop smoking ganja? Unquote. что, Прабхупада, а что, правда вы его отвергнете, если он не перестанет курить ганджу? Srila Prabhupada replied, no, I cannot reject anyone. Шрила ответил: нет, я никого не могу отвергнуть. So in other words, Prabhupada was raising the stick. He wasn't going to use the stick, but he was raising the stick. Другими словами, Прабхупада поднял палку. Он не собирался ей пользоваться, кого-то бить, но припугнуть было необходимо. Then Tamal Krishna Goswami questioned, but Srila Prabhupada, don't you have to draw the line somewhere? Is there not some limit? И Тамал Кришна Госвами спросил: ну что, Прабхупада, нужно же где-то провести черту, разве нет какого-то предела терпения? And Srila Prabhupada said, no, the mercy of Lord Nityananda is unlimited. Что Прабхупада ответил, что нет, милость Господа Нитянанды безгранична. So that's an example of how Srila Prabhupada saw himself as representing Lord Nityananda. Это пример того, как Шрила Прабхупада считал себя представителем Господа Нитянанды. In 1974 or 75, when I was on the library party with Satsvarup Maharaj, В 1974-75 годах, когда я был членом библиотечной группы со Сварупой Махараджем, we were traveling around America, distributing Prabhupada's books to professors and librarians in particular. мы путешествовали по Америке и распространяли книги Шрилы Прабхупады, особенно преподавателям университетов и библиотекарям. So we arrived at one temple, and we were really surprised to see that the devotees in this temple were totally focused on Lord Nityananda. И как-то мы приехали в один храм и очень удивились тому, что все преданные в этом храме полностью сосредоточивались на поклонении Господу Нитянанде. They had created their own sort of little cult of worshiping Lord Nityananda. У них возникла какая-то собственная секта поклонения только Господу Нитянанде. They had how do you say, images on the wall of Lord Nityananda's, the souls of Lord Nityananda's lotus feet. У них по всем стенам висели изображения лотосных стоп Господа Нитянанды. They had quotes posted on the walls from Prabhupada's books about how important it is to get the mercy of Lord Nityananda. Везде были слова распечатаны по всем стенам, цитаты из книг Шрилы Прабхупады о том, насколько важно обрести милость Господа Нитянанды. I mean, really focused on everything Lord Nityananda, Nityananda, Nityananda. Они были полностью сосредоточены на Нитянанде, Нитянанде, Нитянанде. It was a little shocking for us because we were visiting many temples all over America, but we'd never come to a temple where that was happening. Нас это немножко шокировало, потому что мы по всем храмам в Северной Америке разъезжали и никогда такого ни в одном храме не видели. So Satsvarup Maharaj, who was very, how do you say, he was very close to Prabhupada. И Сатсварупа Махарадж, поскольку он был очень близок к Шриле Прабхупаде,
and very, how do you say, very conversant with Srila Prabhupada's mood and his instructions, etc. И хорошо понимал настроение Шрилы Прабхупады, его наставления и так далее. And he was also GBC. Также он был одним из GBC. And he told these devotees, this is not right. You shouldn't do this. You have to stop this. Он сказал преданным, что это неправильно, так не надо делать, нужно это прекратить. Because Prabhupada never did something like that. And he never said we should. Потому что Прабхупада сам никогда такого не делал и никогда не давал нам наставления, что мы должны так делать. So then how do you get the mercy of Lord Nityananda? Но как же тогда обрести милость Господа Нитянанды? As I said, the way to do it is by preaching Krishna consciousness and following strictly the instructions of the spiritual master who's representing Nityananda. Как я и сказал, для этого необходимо проповедовать сознание Кришны и строго следовать наставлениям духовного учителя, который является представителем Господа Нитянанды. Now, the only time I know of when Prabhupada really focused on Lord Nityananda is the song, the Mana Siksha. Единственный раз, когда я слышал, чтобы Шрила Прабхупада именно вот на Господе Нитянанде сосредотачивался, это когда он пел эту песню «Мана Шикша», By Narottama Das Thakur. которую сочинил Нароттама Дас Такур. And there may be some other songs also. И, возможно, есть и другие песни на эту тему. But this song in particular we know about, and Prabhupada also commented on it. Но эта песня нам больше всего известна, и Прабхупада написал комментарий к ней. You have it there, Lapati Prabhu? Yes. Okay. So I'm just going to read the translations of the verses. I'm not sure I can properly recite them in Bengali, and I definitely can't sing this song. Я просто зачитаю переводы стихов. Я вряд ли смогу правильно это зачитать на бенгале, и спеть уж точно не смогу. Although I wish I could, because it's a beautiful song. Хотя я бы хотел уметь петь эту песню, потому что она прекрасна. Okay, text 1. Текст первый. The lotus feet of Lord Nityananda are a shelter where one will get the soothing moonlight, not only of one, but of millions of moons. If the world wants to have real peace, it should take shelter of Lord Nityananda. Unless one takes shelter under the shade of the lotus feet of Lord Nityananda, it will be very difficult for him to approach Radha Krishna. If one actually wants to enter into the dancing party of Radha Krishna, he must firmly catch hold of the lotus feet of Lord Nityananda. My translation is very creative and very brief, so Okay, it's much should I less. say phrase by phrase? Да, мой перевод, к сожалению, очень такой творческий и сокращенный, поэтому лучше по одному предложению переводить. Yes, please. Okay. The lotus feet of Lord Nityananda are a shelter where one will get the soothing moonlight, not only of one, but of millions of moons. Лотосные стопы Господа Нитянанды — это прибежище, в котором можно обрести умиротворяющий лунный свет не одной луны, а миллионов лун. If the world wants to have real peace, Если мир хочет прийти к настоящему миру, it should take shelter of Lord Nityananda. весь мир должен принять прибежище у Господа Нитянанды. Unless one takes shelter under the shade of the lotus feet of Lord Nityananda, Тот, кто не примет прибежище у лотосных стоп Господа Нитянанды, it will be very difficult for him to approach Radha Krishna. такому человеку будет очень трудно прийти к Раде и Кришне. If one actually wants to enter into the dancing party of Radha Krishna, Тот, кто по-настоящему хочет стать частью танцевальной группы Радхи и Кришны, he must firmly catch hold of the lotus feet of Lord Nityananda. должен крепко держаться за лотосные стопы Господа Нитянанды. Text 2. Текст второй. Anyone who has not established his relationship with Nityananda Prabhu Любой, кто не построил отношений с Нитянандой Прабху, is understood to have spoiled his valuable human birth. впустую потратил свое ценное человеческое рождение. Since such a human being is actually an uncontrolled animal.
Такой человек — это просто бесконтрольное животное. because he never uttered the holy name of Nityananda. Поскольку он никогда не произносил святое имя Нитянанды. He has become merged into so-called material happiness. Он погрузился из-за этого в так называемое материальное счастье. What can his useless education and family tradition do to help him? Как ему помогут его бесполезное образование и семейные традиции? Text 3. Текст 3. Being maddened after false prestige and identification with the body, Сойдя с ума от ложной гордости и отождествления себя с телом, one is thinking, такой человек думает: oh, what is Nityananda? What can he do for me? I don't care. да кто такой этот Нитянанда? Что он мне сделает? Мне до него нет дела. The result is that he is accepting something false to be truth. В результате он принимает ложь за истину. If you want to approach the association of Radha Krishna, you must first achieve the mercy of Lord Nityananda. Если хотите общаться с Радхой и Кришной, вы должны вначале обрести милость Господа Нитянанды. When he is merciful toward you, then you will be able to approach Radha and Krishna. И если он прольет на вас свою милость, тогда вы сможете прийти к Радхе и Кришне. Therefore, you should firmly grasp the lotus feet of Lord Nityananda. Поэтому крепко держитесь за лотосные стопы Господа Нитянанды. Okay, text 4. Текст 4. The lotus feet of Nityananda are not illusion, they are a fact. Лотосные стопы Господа Нитянанды — это не иллюзия, это факт. One who engages in the transcendental loving service of Nityananda is also transcendental. Тот, кто с любовью служит Господу Нитянанде, также трансцендентен. Always try to catch the lotus feet of Lord Nityananda. Всегда старайтесь схватиться за лотосные стопы Господа Нитянанды. This Narottam-Das is very unhappy. Этот народ Мадас очень несчастлив. Therefore, I am praying to Lord Nityananda to make me happy. Поэтому я молюсь Господу Нитянанде: сделай меня счастливым. My dear Lord, please keep me close to your lotus feet. Дорогой Господь, пожалуйста, не отпускай меня от своих лотосных стоп. Now, Srila Prabhupada, so that's the end of the song. На этом заканчивается песня. Srila Prabhupada gave a nice explanation of this song, И Шрила Прабхупада очень хорошо объяснил эту песню. which I'll read now. Сейчас я зачитаю объяснение. Let's see. Just want to check to see if everyone's still awake. Хочу посмотреть, вы еще не уснули? Everyone's still awake? Не спите еще? You know, sometimes when we read something, the tendency is to relax and just fall asleep. Иногда, когда мы начинаем что-то зачитывать, все обычно просто расслабляются и засыпают. So this is a test of your attentiveness, Так что сейчас мы проверяем вашу внимательность. because I'm going to read some more. Потому что я дальше буду читать. So get ready. Приготовьтесь. This is a very nice song sung by Narottam Das Thakur. Это очень хорошая песня. Ее исполнил Наротам Дас Такур. He advises that Nitai Pada, the lotus feet of Lord Nityananda, Он советует, чтобы Нитайпада, лотосные стопы Господа Нитянанды, Kamala means lotus and Pada means feet, Камал означает лотос, а Пада — стопы, are a shelter where one will get the soothing moonlight, not only of one, but of millions of moons. чтобы эти стопы стали прибежищем, в котором мы сможем обрести умиротворяющий свет Луны. И не одной Луны, а миллионов лун. We can just imagine the aggregate total value of the soothing shine of millions of moons. Просто представьте себе, насколько успокаивающим будет сияние миллионов лун. In this material world, Jagat, В этом материальном мире, Джагат, which is progressing toward hell, который движется в ад, there's always a blazing fire, постоянно горит пылающий костер. and everyone is struggling hard without finding peace. И здесь все стараются изо всех сил, но никто не находит умиротворения. Therefore, if the world wants to have real peace, it should take shelter under the lotus feet of Lord Nityananda.
Поэтому если весь мир хочет прийти к настоящему миру, то все должны принять прибежище лотосных стоп Господа Нитянанды, which are cooling like the shining of a million moons. которые успокаивают как сияние миллионов лун. Judaya means relief. Джурай означает облегчение. If one actually wants relief from the struggle of existence, Тот, кто хочет найти успокоение и облегчение в своей борьбе за существование, and actually wants to extinguish the blazing fire of material pangs, кто по-настоящему хочет потушить пылающий костер материальных страданий, Narottama Das Thakur advises, please take shelter of Lord Nityananda. таким людям Нароттама Das Тхакур советует: пожалуйста, примите прибежище у лотосных стоп Господа Нитянанды. What will be the result of accepting the shelter of the lotus feet of Lord Nityananda? И какой будет результат, если мы примем прибежище у лотосных стоп Господа Нитянанды? He says, Heno nitai bine bhai. Он говорит так: Unless one takes shelter under the shade of the lotus feet of Lord Nityananda, Radha Krishna poite nai. тот, кто не принимает прибежище у лотосных стоп Господа Нитянанды, It will be very difficult for him to approach Radha Krishna. тому будет очень трудно прийти к Радхе и Кришне. The aim of this Krishna consciousness movement is to enable us to approach Radha Krishna. Цель нашего движения сознания Кришны в том, чтобы помочь нам прийти к Радхе и Кришне And associate with the Supreme Lord in his sublime pleasure dance. и общаться с Верховным Господом в его возвышенном танце наслаждений. Narottama Das Thakur advises that if one actually wants to enter into the dancing party of Radha and Krishna, И Нароттама Das Тхакур советует тем, кто по-настоящему хочет стать частью танцевальной группы Радхи и Кришны, he must accept the shelter of the lotus feet of Lord Nityananda. такой человек должен обязательно принять прибежище у лотосных стоп Господа Нитянанды. Then he says, Затем он говорит: say sambandha nahi. Sambandha means connection or contact. самбанда означает связь или контакт. Anyone who has not contacted a relationship with Nityananda is understood to have spoiled his human birth. Любой, кто не установил связь с Господом Нитянандой, считается, что впустую потратил свою человеческую жизнь. In another song also, Narottama Das says, Hari Hari Bifale Janama Gunainu. Также и в другой песне Нароттама Das поет: Anyone who does not approach Radha Krishna through a relationship with Nityananda has uselessly spoiled his life. любой, кто не пришел к Радхе и Кришне через взаимоотношения с Господом Нитянандой, впустую потратил свою жизнь. Rita means useless. Рита означает бесполезно. Janma means life. Джанма — жизнь. Tar means his. Та означает его. And Sambandha means relationship. Самбанда — взаимоотношения. Anyone who does not make a relationship with Nityananda is simply spoiling the boon of his human form of life. Любой, кто не выстраивает взаимоотношения с Господом Нитянандой, просто впустую тратит это благословение человеческой жизни. Why is he spoiling it? Почему он тратит ее впустую? Say pashu bodo durachar. Say means that. Се означает это, Pashu means animal. пашу — животное, And durachar means misbehaved or the most misbehaved. дурачар означает самым худшим поведением. Without elevation of Krishna consciousness through the mercy of Lord Chaitanya and Nityananda, life is simply spoiled in the animal propensities of sense gratification. Тот, кто не возвысил свою жизнь до сознания Кришны при помощи Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды, просто предается животным потребностям, которые никуда его не приводят. Did you get that, Lapati Prabhu? Last phrase? Life is simply, I'll break it up. Without elevation to Krishna consciousness through the mercy of Lord Chaitanya and Nityananda, Тот, кто не поднялся к сознанию Кришны при помощи Господа Чайтаньи и Нитьянанды, life is simply spoiled in the animal propensities of sense gratification. просто впустую растрачивает свою жизнь, наслаждая свои чувства. Narottama Das says that ordinary animals can be tamed, but when a human being is animalistic, Нароттама Das говорит, что обычных животных можно дрессировать,
и сделать домашними. Но если человек проявляет такие животные качества, having only animal propensities, если у него ничего нет, кроме этих животных качеств, he is most horrible, он хуже любого животного, for he cannot be tamed. потому что его невозможно одомашнить и выдрессировать. Ordinary cats and dogs, or even a tiger, can be tamed. Обычных кошек, собак и даже тигров можно дрессировать. But when a human being goes out of his way, but when a human being goes out of his way Но если человек сходит с пути and neglects to take to the human activity of Krishna consciousness, и не занимается деятельностью, которая предназначена для человека, не занимается сознанием Кришны, his higher intelligence will simply be misused for animal propensities. то его развитый интеллект будет и задействован на ложные вещи, просто на удовлетворение животных склонностей. And it is very difficult to tame him. И такого человека будет очень сложно дрессировать. The enactment of state laws cannot make a thief an honest man. Один тот факт, что государство приняло какие-то законы, еще не сделает из вора честного человека. Because his heart is polluted, he cannot be tamed. Поскольку сердце его осквернено, его невозможно воспитать. Every man sees that a person who commits criminal offenses is punished by the government. Мы все видим, что тот, кто совершает преступление, получит наказание от правительства. And also in scriptural injunctions, punishment in hell is mentioned. И также Священное Писание упоминают наказание в аду. But despite hearing from scripture and seeing the action of the state laws, the demoniac cannot be tamed. Несмотря на то, что эти демоны слышат наставления Священных Писаний и знают о законах государства, они невоспитуемы. What are they doing? Чем они занимаются? Nitai na bolilo muke. Since they do not know who Nityananda is, Поскольку они не знают, кто такой Нитянанда, they never say the names of Lord Nityananda and Lord Chaitanya. они никогда не произносят имен Господа Нитянанды и Господа Чайтани. Majilo sansara suke. Majilo means becomes absorbed. Означает, они погружаются. They become absorbed in so-called material enjoyment. Они погружаются в так называемое материальное наслаждение. They don't care who Lord Chaitanya and Nityananda are, Им не важно, кто такие Господь Чайтанья и Господь Нитянанда. and therefore they go deep down into material existence. Поэтому они очень глубоко погружаются в материальное существование. Vidyakule ki kori betar. If one has no connection with Nityananda, Тот, кто не связан с Нитянандой, and if he does not come to Krishna consciousness, тот, кто не приходит к сознанию Кришны, his vidya or his so-called academic education у того вся его видья, все его академическое образование, and kula, birth in a high family or great nation, его кула — это рождение в какой-то благочестивой семье или в прекрасной стране, will not protect him. ничто из этого его не защитит. Regardless of whether one is born in a very big family or nation, Неважно, в какой замечательной стране или семье родился человек, or has a very advanced academic education, неважно, насколько замечательно его образование, академическое образование. at the time of death, nature's law will act. В момент смерти ему нечего будет противопоставить законам природы. His work will be finished, Его труд будет закончен. and he will get another body according to that work. И он получит другое тело в соответствии с своим трудом. Why are these human animals acting in this way? Почему эти человеческие животные так себя ведут? Ahankare matahoya nitai pasariya. They have become maddened by a false concept of bodily life. Они сошли с ума из-за ложной концепции телесной жизни. And thus they have forgotten their eternal relationship with Nityananda. И потому забыли свои вечные взаимоотношения с Нитянандой. Asatyare satya korimani. Such forgetful persons accept the illusory energy as factual. И такие забывчивые люди принимают иллюзорную энергию за истину. Asatyare refers to that which is not a fact, or in other Satya words,
Эзотерия означает то, что не является фактом. Maya means that which has no existence, but is a temporary illusion only. Другими словами, майя — это то, что не имеет существования, это лишь временная иллюзия. Persons who have no contact with Nityananda accept this illusory body as factual. И те, кто не связаны с Нитянандой, принимают это иллюзорное тело за истину. Narottama Das Thakur then says, И тогда Нароттама Дас Такур говорит: Nitayar Koruna Hobe Braje Radha Krishna Pabe. If you actually want to approach the association of Radha Krishna, если вы по-настоящему хотите общаться с Радхой и Кришной, you must achieve the mercy of Lord Nityananda first. сначала вы должны обрести милость Господа Нитянанды. When he is merciful toward you, then you will be able to approach Radha and Krishna. И когда Он проявит к вам милость, тогда вы сможете прийти к Радхе и Кришне. Daro Nitai Charana Dukani. Narottama Das advises that one firmly catch the lotus feet of Lord Nityananda. Нароттама Дас советует нам крепко ухватиться за лотосные стопы Господа Нитянанды. Then again he says, И далее он снова говорит: Nitai Charana Satya. One should not misunderstand нужно понять правильно and think that as he has caught hold of Maya, similarly the lotus feet of Nityananda may also be something like that, Maya or illusion. Не думайте, что если вы схватились за майю, вам так же легко удастся схватиться за лотосные стопы Господа Нитянанды, что это такая же иллюзия, как и майя. Therefore, Narottama Das confirms, И поэтому Нароттама Дас подтверждает: Nitai Charana Satya, the lotus feet of Nityananda are not illusion, they are a fact. лотосные стопы Нитянанда — это не иллюзия, это факт. Tahada Sevak Nitya, and one who engages in the transcendental loving service of Nityananda is also transcendental. И тот, кто занят тот, кто с любовью трансцендентно служит Господу Нитянанде, также является трансцендентным. If one engages in the transcendental loving service of Nityananda in Krishna consciousness, if one engages in the transcendental loving service of Nityananda in Krishna consciousness, Тот, кто с любовью служит Господу Нитянанде в трансцендентном сознании Кришны, he immediately achieves his transcendental position on the spiritual platform, мгновенно обретает свое трансцендентное положение на духовном уровне. which is eternal and blissful. Это будет вечно и вечно приносить счастье. Therefore, he advises, Поэтому он советует: Nitai Pada Sada Koro Asha, always try to catch the lotus feet of Lord Nityananda. всегда старайтесь ухватиться за лотосные стопы Господа Нитянанды. Narottama Bodhoduki, Narottama Das Thakur, the Acharya, is taking the position that he is very unhappy. Нароттама Дас Такур, Ачарья, утверждает, что он очень несчастлив. Actually, he is representing ourselves. На самом деле, здесь он говорит от нашего лица. He says, My dear Lord, I am very unhappy. Он говорит: дорогой Господь, я очень несчастлив. Nitai More Koro Suki. Therefore, I am praying to Lord Nityananda to make me happy. Поэтому я молюсь Господу Нитянанде: сделай меня счастливым. Rako Ranga Charanera Pash. Please keep me in a corner of your lotus feet. Пожалуйста, держи меня у своих лотосных стоп. And that's the end of Prabhupada's purport to this На этом, song. на этом заканчивается комментарий Шрила Прабхупады к этой песне. Now, again, as far as I know, the only way I know, like here, Narottama Das Thakur says, always try to catch the lotus feet of Lord Nityananda. Опять же, здесь Нароттама Дас Такур говорит: всегда старайтесь ухватиться за лотосные стопы Господа Нитянанды. The only way I know to do that is to preach Krishna consciousness energetically. Единственный способ, который мне известен, чтобы это сделать, это энергично проповедовать сознание Кришны. And just a minute. Одну минутку. Yeah, and then Prabhupada makes some strong statements here. Well, he's representing Narottama Das Thakur.
И здесь от лица народа Мадастакура Прабхупада довольно суровые высказывания приводит. Anyone who does not make a relationship with Nityananda Любой, кто не построил взаимоотношения с Нитянандой, is simply spoiling the boon of a human form of life. впустую растрачивает благословение человеческой формы жизни. Now, to me, my understanding is that means anyone who doesn't engage in preaching Krishna consciousness. И насколько я это понимаю, это означает, что любой, кто не занят проповедью сознания Кришны, Of course, in one sense, anything you do, how do you say it? If anything you do in the Krishna consciousness movement is also preaching Krishna consciousness. конечно, в каком-то смысле все, что вы делаете в движении сознания Кришны, также является проповедью сознания Кришны. Even if one is not directly preaching, but if he's assisting the preaching effort, that's also Даже, preaching. даже тот, кто не проповедует напрямую, но помогает другим проповедовать, это тоже проповедь. But the best thing is direct preaching, Но самое лучшее — это прямая проповедь. to directly preach the glories of the Lord Напрямую проповедовать славу Господа. and to do whatever we can to involve the animalistic human beings, to involve them in Krishna conscious activities. И делать все, что в наших силах, чтобы задействовать людей, которые подобны животным, в сознание Кришны. We don't necessarily need to defeat their stupid philosophies. Нам не обязательно побеждать их дурацкую философию. We just need to engage them in acts of devotion. Нам нужно просто задействовать людей в преданном служении. And then their stupid philosophies are automatically defeated. И тогда их дурацкая философия уже сама по себе будет побеждена. When I first met devotees, Когда я только встретил преданных, at that time I was an aspiring impersonalist. я старался стать имперсоналистом. And one devotee was trying to preach to me. After some lecture, one devotee was trying to preach to me. Я был начинающим имперсоналистом, и после одной лекции преданный мне хотел проповедовать что-то. Now, I didn't know it at the time, but before he joined ISKCON, he had been himself an impersonalist guru with disciples. И я тогда этого не знал, но этот преданный, который мне что-то проповедовал, до того, как стать преданным, был гуру имперсоналистов, у него были свои ученики. So he was really expert with the impersonalist arguments. Поэтому он отлично понимал все аргументы имперсоналистов. I wasn't so expert because I was just a neophyte impersonalist. Я это все не так хорошо знал, потому что я был лишь начинающим имперсоналистом. And I didn't really want to be, how do you say? I wasn't very humble or submissive. И я был не очень смиренным, не очень скромным человеком. I just wanted to argue. Я просто хотел с кем-то поспорить. So after a little while, this devotee understood that I was just wasting his time. И через какое-то время преданный понял, что я впустую трачу его время. So he laughed. Он посмеялся He said, "Yes, you're right. It's all one. и сказал: да, ты прав, все едино. Here, have some more halava." Вот, покушай еще халавы. I was defeated. И этот аргумент меня полностью победил. I couldn't hear his philosophical arguments because I was too puffed up. Я не слышал его философские аргументы, потому что был слишком напыщен, слишком горд. But the halava prasadam defeated me. Но просад в виде халавы меня полностью победил. Anyhow, the point is that just to chant 16 rounds and follow 4 regular principles, that's not enough. Я говорю к тому, что просто повторять 16 кругов и следовать 4 регулирующим принципам недостаточно. If one's really serious about advancing in Krishna consciousness and going to Krishna Loka, Тот, кто по-настоящему хочет развиваться в сознании Кришны и вернуться на Кришна-локу, the only way is preaching. единственный способ — это проповедь. And that way we're catching the lotus feet of Lord Nityananda by preaching Krishna consciousness.
Именно так мы можем ухватиться за лотосные стопы Господа Нитянанды, проповедуя сознание Кришны. Okay. Any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Можно вопрос? Especially from Ivanova? Особенно из Иванова. You know, you devotees are sitting there in the temple room with your knee up. You shouldn't sit like that. Преданные сидите в алтарной, но колени у вас наверх. Так не надо сидеть. I know it's become like sort of acceptable in ISKCON these days, but it's not proper. Я понимаю, что в Исконе в наши дни это приемлемо стало, но так неправильно. If your knees hurt or something, sit on a chair, but don't sit like that with your knee up. Если у вас болят колени, то сядьте на стул лучше, но так не надо сидеть, когда колено поднято. Okay, questions or realizations? Вопросы какие-то, может быть, что-то, что ты осознал? Можно вопрос? Да. Надо же задать вопрос, я буду повторять, что я говорю. Как раз есть глубокую преданность духовному учителю. Что служение духовному учителю, вся моя жизнь, и чтобы это ощущалось собственным преданным. Как развить духовную преданность духовному учителю, осознать, что служение духовному учителю – самая жизнь. Очень микрофон какой-то не очень хороший. Что служение духовному учителю что? А как развить служение, Как развить глубокую преданность духовному учителю. как развить глубокую преданность духовному учителю? Осознать, что служение ему вся моя жизнь, чтобы это непрерывно ощущалось в сердце. Осознать, что служение духовному учителю – вся моя жизнь. How do I develop deep devotion to spiritual master? How do I realize that my service to my spiritual master is my life? By engaging in that service, Нужно просто выполнять это служение. by doing the service, you get realization. Когда вы выполняете служение, вам приходит откровение. I mean, it shouldn't be a problem. Ну, такой проблемы быть не должно. If it's a problem for you, then you're not ready for initiation. Если для вас это проблема, то вы не готовы к посвящению. Or you've got the wrong spiritual master. Либо у вас не тот духовный учитель. Is that okay? Ответил на ваш вопрос? Prabhupada said that Krishna consciousness is simple for the simple and difficult for the crooked. Прабхупада говорит, что сознание Кришны просто для простых и сложно для хитрых. You don't have to overthink things. Не нужно чрезмерно все усложнять. Just chant Hare Krishna, study Prabhupada's books, and go on Sankirtan. Просто повторяйте Харе Кришна, изучайте книги Шрила Прабхупады и выходите на Санкиртану. And take prasadam. И принимайте просад. And don't forget to get enough sleep. И не забывайте нормально высыпаться. Seriously, I see a lot of devotees, they have lots of problems simply because they don't get enough sleep. Серьезно, я вижу очень много преданных, у них огромные проблемы просто потому, что они не высыпаются. If you don't get enough sleep, you can't even chant nice japa. Если ты не выспался, то не сможешь даже нормально джапу повторять. You're just chanting. Вот такое будет. You're so tired, your tongue can't even move. Настолько устали, что даже язык уже не движется. I was in one temple that was where apparently the discipline was very strict. Я был в одном храме как-то, там была очень строгая дисциплина. And at Mangalarti, I mean, there were a lot of brahmacharis in that temple. И в этом храме было очень много брамачари. And I saw that, you know, in classes, and I could see that these brahmacharis, they looked really tired. И я They на were- всех лекциях, They на were всех very, лекциях видел. they were very nice and very, they seemed very, how do you say?
They seemed very spiritual, but they were tired. И на всех лекциях я видел, что брамачари очень замечательные, очень духовные, но они всегда были очень уставшие. And I saw at Mongol Arctic that they were so tired when they would raise their hands in the air. They were so tired they couldn't even keep their hands up. They had to hold one hand up with the other hand. И я видел, когда они танцевали на Монголарте и хотели поднять руки вверх, они были настолько уставшими, что не могли просто поднять руки. Им приходилось одной рукой поддерживать другую. Now that's really tired. И это серьезный уровень усталости. So we have to follow Krishna's instruction Мы должны следовать наставлению Кришны. in chapter 6, text 16, Bhagavad Gita. Бхагавад-гита 6.16. Not nyastatastu yogosti na chaikantama nashtataha na chati swapna shila jagrato naivacharjana. There's no possibility of one's becoming a yogi, O Arjuna. У Арджуна никогда не сможет стать йогом тот, If one eats too much or eats too little, кто ест слишком много или ест недостаточно, sleeps too much or does not sleep enough. кто спит слишком много или не высыпается. Anyhow, that's a side point. It's not really exactly directed on the topic, but it should be useful for you. Побочный момент. Это не конкретно касается той темы, которую вы затронули, но, может быть, будет полезно. Because devotees have a tendency to think they have to prove how spiritually they are by not sleeping. Потому что обычно преданные хотят доказать, насколько они духовные, тем, что не спят нормально. No, you prove how spiritual you are by chanting attentive japa and going on sankirtan. Нет, вы сможете доказать, насколько вы духовны, тем, что будете внимательно повторять джапу и выходить на санкиртану. Okay, back to Sasha. What's your question? Саша, пожалуйста, ваш вопрос. Thank you, Макараш. Вопрос. Если преданный вместо того, чтобы идти на Харинам, идет на воскресную программу, вот как понять, правильный ли он сделал выбор или нет? If a devotee, instead of going to the Harinam, goes to a Sunday program, how can we understand whether it was the right choice or not? Everything has to be judged according to time, place, circumstance, and individual. Все необходимо судить с точки зрения времени, места, обстоятельств и личности. Gathering together with the other devotees of the Sunday program and hearing and chanting the glories of the Lord, that's also advancing. Когда человек собирается с преданными, приходит к преданным на воскресную программу, вместе слушает, воспевает славу Господа, это тоже духовный прогресс. But preaching should always take precedence. Preaching is always most important. Но проповедь всегда должна быть на первом месте. Проповедь всегда важнее всего. On the other hand, one shouldn't think, okay, I don't need to just sit around hearing and chanting with these other devotees. I'm a big preacher. I'm going on Harinam. Но с другой стороны, не нужно и думать так, что вот мне не нужны все эти преданные, что я там буду сидеть с ними, там слушать что-то, повторять. Я большой проповедник, я лучше на Харинаму пойду. So don't get puffed up thinking that you're a big preacher because you're going on Harinam instead of going to the Sunday program. Не нужно считать себя великим проповедником просто потому, что вы пошли на Харинаму вместо воскресной программы. Okay, Mother Midani. Машка Мридани, пожалуйста. But Maybe somebody from Ivanov. yeah, well, do we have anybody from Ivanova? Из Иванова есть еще вопросы? Махарадж, спасибо вам за лекцию. Примите мои поклоны. Слава Прабхупаде. Я хотел просто вас поблагодарить. 2 дня назад. Можете? Thank you very much for the class. Please accept my obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I just wanted to thank you. 2 days ago, 2 дня назад я задачился таким вопросом, как обрести умиротворение в сердце. Сегодня лекция ответили на мой вопрос. У меня возник новый вопрос, как принять прибежище в Господа Нитянанды. Вы вновь на него ответили. Вопросов нет, я просто хотел. So 2 days ago, I had this question: how do I get peace in my heart? And you answered this question in your class that we should take a shelter of lotus feet of Lord Nityananda. And I had another question: how do we take shelter of lotus feet of Lord Nityananda? But you have already answered this question as well. So thank you very much.
Пожалуйста. So, Anything else from Ivanova? что-то еще из Иванова? Кришна Гуру Махарадж, а можете рассказать про Господа Нитянанду, вашу любимую лилу? Can you please relate your favorite lila from Lord Nityananda's pastimes? No. Нет. You can read these leelas in Prabhupada's books. Вы можете почитать об этих лилах в книгах Прабхупады. You mean you're too lazy to read? You want me to do it for you? Или вы слишком ленивы, чтобы читать? Хотите, чтобы я вместо вас читал? Okay. Кришна, я с удовольствием почитаю. Спасибо. It would be my pleasure to read something. Anyhow, my favorite pastime about Lord Nityananda is with Jagai and Madhai. Мое любимое приключение Господа Нитянанды — это именно это приключение с Джагай и Мадхаем. Mother Yasti Breed, what time is this class supposed to end? Матушка Эштибрид, во сколько должна закончиться лекция сегодня? Сколько у нас еще времени? Мы ориентировались на час или полтора, поэтому у нас нет точного. We were aiming an hour, hour and a half, so maybe like 25 minutes more. Okay, anyhow, I won't speak that long. Но я так долго не буду рассказывать. But I just want to emphasize about this pastime of Jagai and Madhai. Хочу подчеркнуть кое-что по поводу этого приключения с Джагаем и Мадхаем. It's a very important pastime Это очень важное приключение. because I'm not going to tell the whole story because everybody already knows. Не буду рассказывать всю эту историю целиком, все и так ее знают. But the point is that Prabhupada describes Jagai and Madhai as drunkards or dacoits. Прабхупада часто говорит, что Джагай и Мадхай были просто пьяницами или бандитами, They were rascals, they were bad people. негодяи, плохие люди. But I heard from reliable sources that in the history of Bengal, they're described even more extremely. Но я слышал из надежных источников, что в истории Бенгалии Джагай и Мадхай описываются гораздо серьезнее. These guys weren't just misbehaving, they were gangsters. Это были не просто какие-то плохиши, это были настоящие гангстеры. Just like other people get up in the morning and go to work, Jagai and Madhai would get up in the morning and go and steal, kill, steal, kill, rape, etc. Обычные люди просыпаются с утра, идут на работу, а Джагай и Мадхай просыпались и шли убивать, насиловать, грабить и так далее. They were like what we know as mafia. Они были тем, что мы называем мафией. Very dangerous guys. Очень опасные ребята. I'll try to imagine you go up to somebody in the mafia and you ask him, please chant Hare Krishna. Представьте, вы приходите к какому-то мафиози и говорите ему: пожалуйста, повторяй Харе Кришна. Udachi. So their response was predictable. И можно вполне предсказуемую реакцию от них ожидать. But what did Lord Nityananda do? Of course, Lord Nityananda ran away from them because they were attacking him. И что сделал Господь Нитянанда? Конечно, он от них убежал, потому что они атаковали его. Now, it's not mentioned, but sometimes I've thought Lord Nityananda must have been a very fast runner. Об этом нигде не говорится, но я подумал, что должно быть, Господь Нитянанда очень быстро бегал, Because he could run so fast to get away from them. потому что он смог убежать от них. Now, what if you had experience like that you try to approach some gangster and ask him to chant Hare Krishna, and he throws something at you and hits you in the head and makes blood? Представьте себя на его месте. Вы пришли к гангстерам, сказали: повторяйте Харе Кришна. Они на вас набросились, бросили вам в голову что-то, у вас кровь течет из головы. What would happen? You'd go crying,
you go back to you run back to the temple as fast as you could, crying Что бы вы сделали? Вы бы побежали обратно в храм в слезах. and totally traumatized. У вас была бы травма на всю жизнь. Then you tell the temple president, okay, that's it. I'm not going on Sankirtan anymore. И вы бы сказали в эту храма: все, с меня хватит, я больше на Санкиртану не выхожу. Or maybe you do go on Sankirtan later, but it takes you a week to recover from the trauma. Или, может быть, пойдете на Санкиртану, но где-то через недельку, когда немножко отойдете от травмы. But what did Lord Nityananda do? Ну что сделал Господь Нитянанда? He went back to the same guys the next day Он на следующий день пошел к тем же самым ребятам and begged them to chant Hare Krishna. и снова умолял их повторять Харе Кришну. Unbelievable. Невероятно. Such an incredible standard of compassion. Такой стандарт сострадания. So that doesn't mean we have to approach gangsters, Но это не означает, что мы должны теперь бегать за гангстерами. but at the same time, we worship Lord Nityananda. Но мы поклоняемся Господу Нитянанде. We are in awe of his quality of compassion. Мы в благоговении перед Его состраданием. And we try to keep that in mind when we are trying to get these animalistic people to take Krishna consciousness. Мы стараемся это помнить, когда пытаемся дать сознание Кришны этим людям, которые подобны животным. We cannot expect to be welcomed with open arms. Не стоит ожидать, что они с распростертыми объятиями нас встретят. Their whole life is to avoid Krishna consciousness, Вся их жизнь настроена на то, чтобы активно избегать сознания Кришны, just to be the best kind of animal they can. чтобы быть как можно более хорошим животным. So naturally, they don't want to hear about Krishna consciousness. Конечно, не хотят слушать про сознание Кришны. So don't be surprised when you meet, opposing elements. Так что не удивляйтесь, если вы будете встречаться с противоборством, с каким-то сопротивлением. On 2 different occasions when I was out distributing books, I got a gun pulled on me. 2 раза, когда я распространял книги, на меня направляли пистолет. One of those times I was going around to cars in a parking lot outside a supermarket. Первый раз я распространял книги на парковке, подходил к разным машинам возле супермаркета. Because a lot of times what happens is that the husband drives his wife to the supermarket and she goes in shopping and he stays in the car. Потому что очень часто бывает такое, что муж привез жену в магазин, она идет за покупками, а он сидит в машине, ждет ее. So I went up to one guy and I was presenting our books, and I think I was dressed as a devotee also. И я подошел к одному парню, протянул ему книги, и я был одет как преданный. And he said, no, that's okay. I'm all right, something like that. Он сказал: да не надо мне. Что такое? And then, but I was a little aggressive. I pushed it. Но я был немножко агрессивным, я начал на него давить. And he said, no. I said, no. Он сказал: нет, я сказал нет. And then I tried again a 3rd time. И я 3-й раз попробовал. And then he pulled out a gun and stuck it in my face. И он мне прямо в лицо пистолетом начал тыкать. He said, I told you no. Я тебе сказал нет. And I said, yeah, sure. Okay, sir. Yeah. I mean, you have a nice day. Okay. Hare Krishna. Да, конечно, господин, хорошего вам дня, Харе Кришна, всего хорошего. Anyhow, the fact is, we don't know what kind of opposing elements we're going to have to face. Факт в том, что мы не знаем, какое сопротивление мы встретим на улице. It's already a dangerous world. Этот мир уже сам по себе опасен. You try to preach Krishna consciousness, that's also dangerous. Если вы пытаетесь проповедовать Even сознание more Кришны, dangerous. если вы пытаетесь проповедовать сознание Кришны, это еще опаснее. Once I was at how do you say, what was it called? Some kind of a festival in the Baltics. In Однажды Lithuania. я был на одном фестивале в Литве, в Прибалтике. The devotees had rented a big
big complex of buildings that had previously been a seminary, a Christian seminary. Там преданные сняли большой комплекс зданий, который раньше служил христианской семинарией, то есть образовательным христианским учреждением. So when I arrived, the organizers showed me to my room. Когда я приехал, организаторы показали мне мою комнату. And I walked in the room. Я зашел в эту комнату. It's very simple. There was not much there. There was just a bed and a small table. Все было очень просто устроено, там особо ничего не было, просто кровать и маленький стол. And there were no pictures on the walls. Definitely no photos of Prabhupada or anything like that. Никаких картин на стенах, не было никаких фотографий Шрилы Прабхупады, например. I thought they would have some pictures of Krishna, Prabhupada, because I was coming to a Hare Krishna festival. Я подумал, что они могли бы повесить какие-то изображения Кришны, Шрилы Прабхупады. Я же приехал на фестиваль Харе Кришна. But there was none of that. Но ничего такого не было. However, on one wall was a crucifix, Jesus on the cross. Тем не менее, на одной из стен висело большое распятие Иисус Христос на кресте. And my first reaction was, there you go. That's the result of trying to preach Krishna consciousness. И первое, что я подумал, когда это увидел, я понял, ну вот такой результат получают те, кто пытаются проповедовать сознание Кришны. It's a thankless task, Это неблагодарное занятие. but this should be our life, to preach Krishna consciousness on behalf of Srila Prabhupada and Lord Nityananda, Но это должно быть нашей жизнью, проповедовать сознание Кришны and not от be лица Шрилы Прабхупады и Господа Нитянанды, disturbed by opposing elements. чтобы нас не сбивали с пути какие-то противоборствующие элементы. We should expect disturbing elements. Мы должны ожидать, что нам будут противостоять. Therefore, we need to keep ourselves really strong in Krishna consciousness. Поэтому мы должны сохранять, оставаться очень сильными в сознании Кришны. By chanting attentively the Hare Krishna Maha Mantra, И для этого необходимо внимательно повторять Харе Кришна Махамантру, studying thoroughly Srila Prabhupada's books, тщательно изучать книги Шрилы Прабхупады and taking adequate prasadam, и принимать достаточное количество просада and getting enough sleep. и нормально высыпаться. Huh? Going to the gym. И ходить в спортзал. Actually, Health is first. Health is first. Здоровье на первом месте. because we're using this body to preach Krishna consciousness, so the body has to be in good condition. На самом деле мы задействуем это тело, чтобы проповедовать сознание Кришны. Поэтому тело должно быть в хорошем состоянии. Therefore, Prabhupada said, health first. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, здоровье на первом месте. We have to be warriors. We have to be soldiers. So we have to be in good physical condition. Мы должны быть воинами, солдатами. Мы должны быть в хорошем физическом состоянии. Okay, I'm going to stop here. Mother Vidya. What's that? Mother Midani. Oh, Mother Midani, you have a question? Машка Мридани поднимали руки. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. Примите мои смиренные поклоны, пожалуйста. Ну, частично уже ответ я услышала, но все-таки вопрос задам. Сейчас мы проповедуем всем слоям населения, но что делать с теми, кто в низших слоях населения находится, например, какие-то уголовники, наркоманы, те люди, которые там выпивают, ведут какой-то такой образ жизни в гуне невежества. Очень опасно их приглашать на программы, потому что бывали случаи, когда там они начинали что-то воровать или некультурно себя вести. Как мы можем им помогать в том случае, если мы не можем их приглашать на какие-то воскресные программы? То есть это... я услышала, что мы можем просто, как Господь Нитянанда, просить их повторять Харе Кришна и давать прасад. So, of course, we're preaching to all the layers of society, but what about the lowest layers, like drug addicts, criminals, or drunkards? It's not always safe to invite them to the Sunday programs, because we had cases when they would steal or
make disturbances. So what is the best way to engage them in Krishna consciousness? How to preach them the best way? I've heard from you, just we should induce them to chant Hare Krishna, give them prasadam. What else can we do for such people? Well, that may be all you can do. Но, может быть, больше этого и ничего и не сделаешь. Yeah, inviting them to the Sunday program may not be the best thing to do. Да, может быть, и не самое лучшее решение приглашать их на воскресные программы. Lord Chaitanya and his associates used to have kirtan in the home of Srivas Pandit. Господь Чайтанья и его спутники проводили киртан в доме Шриваса Пандита. When they did, they locked all the doors so that the non-believers couldn't come in. И когда начинался киртан, они замыкали все двери, чтобы неверующие не смогли туда проникнуть. Yeah, some people you need to keep them at a distance, but give them prasadam, get them to chant Hare Krishna. Да, некоторых людей лучше держать на расстоянии, но всегда нужно давать людям просад и вдохновлять их повторять Харе Кришна. There may not be anything more you can do. Может быть, ничего кроме этого и не получится сделать. Maybe you can engage them in some service. Может быть, вы сможете задействовать их в каком-то служении. Prabhupada's disciple Jayananda Prabhu was expert at engaging such people in helping to build the Ratha Yatra cart. Ученик Шилпрапады Джайананда Прабху отлично умел задействовать таких людей в постройке колесниц для Радха-ятры. I never heard of those people going to the temple, but they Я helped him build the cart outside the temple. никогда не слышал, чтобы эти люди заходили в храм, но они помогали им устроить колесницу вне храма. Probably some of them eventually became devotees. И, наверное, некоторые из них со временем стали преданными. So you do what you can, Так что мы делаем то, что можем. but just keep in mind you're not God, Но не забывайте, что вы не Бог. and you're not even Nityananda Prabhu. И вы даже не Нитянанда Прабху. So we have to know our limitations. Мы должны понимать свои ограничения. We try to push beyond our limitations, but not too much. Мы всегда стараемся расширить свои границы, превзойти свои ограничения, но не нужно перебарщивать с этим. Like, for instance, if a brahmachari wants to test his Krishna consciousness, and he wants to be compassionate by going to distribute books in a brothel. Например, если брамачари решит проверить свое сознание Кришны и проявить сострадание к проституткам в борделе, That's проповедовать пойдет туда, то это будет глупо. That's how do you say, overstepping his limitations. Это будет слишком большим превышением его ограничений. Or maybe he wants to go distribute books at a nudist beach. Или захочет пойти распространять книги на нудистском пляже. Yeah, udachi. We have to be sensible. Нужно проявлять разумность. Okay? Хорошо? Okay, we'll stop here. Тогда на этом мы закончим. Thank you all very much for your kind attention. Спасибо всем большое, что внимательно слушали. I hope there's something I have said has been useful to you in your devotional service. Надеюсь, что что-то из того, что я сказал, поможет вам в преданном служении. Srila Prabhupada ki jai. Nityananda Prabhu ki jai. Махадюти с вами ки. Bhaktivinoda ki jai. Дорогие преданные, я оставила контакты для сбора средств, если вам угодно, и вы сможете поддержать Параматараджа. Я оставила карту Сбербанка. Спасибо. Харе Кришна.